Okay, I hope you can all see my screen. Please let me know if you can see my screen. What I'm sharing is the Zindi page where you have the, okay, good. Let me also share the link here. So this is the link to the competition page, right? The competition page on Zindi. And yeah, the hackathon is going to be on Saturday, 18th of April. Obviously, it's one-day event. So from 9 o'clock to 5 p.m. Or is it 6 p.m.? Right. Okay, so far, so far 233 people have joined. Please feel free. You're welcome to join the challenge page if you haven't done so already. Yeah. So so basically this is the challenge page, and on the first page, what you have is a brief description of what the task is. There's a brief description of what the task is, and and some links. So this is what we're currently having right now, the introductory workshop. And of course, the introductory workshop is just to discuss a little bit about the event, what kind of event it is, and yeah. And of course, the hackathon itself is launching on the 18th of April. There's another link for that, right? So you also have to join that link. You can join that link. You can join that other event through the second link there when you're on the page. Okay, so this is a tentative schedule of what the day is going to be like. Obviously, starting at 9 a.m. and finishing on 6:30 with the announcement of the provisional winners. Okay, yeah, we say provisional winners here because after there's usually there's a code review process, right? So the top winners the provisional winner will have to submit their code. They will submit their code for review, and when the review is finalized, we will then announce the winners, and yeah, and then there will be some prizes. Okay. Yeah, so basically, I think that the task is about predicting the average speed of trips, and the submission file will consist of 2 columns, like you have here. There's a trip ID, which is a unique identifier for a particular record in the dataset, and the target is the variable you're predicting, which in this case is going to be the speed of the. Oh, let me just read that here. Right. Okay, yeah. Build model could be used to blah 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 blah. Oh yeah, so the idea is to predict the average time of a trip. Yeah, so you have some information about trips. Obviously, you have information about trips and weather information as well. And using that information, you have to train a machine learning model that can predict uh, the average duration of trips for the one that you're obviously that can predict the average duration of trips. So that's the idea, and obviously there will be some prices. Okay, so right now this is what the price. This is what we have as a breakdown of the prices.
Usually when we have these events, we usually want to obviously ensure that university students also end up having prizes. Because we don't want, I mean, people, again, the challenge is open to everybody, right? So you have some people that are already senior data scientists or who have been working for a while. So maybe they can have like some advantage, but then we want to make sure that we also recognize the participation from students. So there are prizes that are meant for students. And of course, if you're a student and you win and you're the top overall winner, you get the first place, right? You get that top prize. But then of course, just to make sure that in case you're not the first, in case you're not the overall winner, but then you're the top winner, you're the top among the student, then those are the prizes that you can get. And of course, yeah, so this hackathon is, I mean, there has been a series of, in partnership with Yango, we've launched, we've already had a series of hackathons so far. We've had one in Mozambique, one, I think two in Mozambique, maybe two in Ghana as well, some in Ivory Coast. So this one is yeah, is for Cameroon, and obviously there are some limitations. So the winners will have to be so it's open. I mean, everybody can obviously. I mean, you can join the as you will see, there are people here that are probably not from Cameroon. They are welcome to join and compete, but then the winners, when it comes to actually winning the prizes will only be for people in Cameroon. Well, not people in Cameroon, but people that can prove that they are Cameroonian. Yeah. So meaning that you could be competing right now. Oh, what does it actually say? Oh yeah, you need to be a resident. You need to provide proof of residence. So you need to be in Cameroon. Okay. Right. So this is basically what you have on the main page. And if you are new to Zindi, you can have a look at these videos. I mean, just how to get started. Uh, yeah, how to get started. Sometimes there are holes. You also have holes that you can have a look at. Okay. So this is the main page. There is a data page, right? This is what you want to have a look at on the day of the challenge. The data will be here. Obviously, right now you can't see it. Right now it's not, the data is not available. I mean, the data is there, but it's still hidden because the challenge will only start on the 18th. So we don't share the data before that. But then of course you can start you can already join the challenge and you can read about it, but you can't have access at the data yet. And there is a forum here, so you're welcome to now or during the challenge. You can post question here. So if there's something that is not clear, you can post question here. And of course, and when you post question here, other participants are also welcome to comment on your post. If they can assist, they can do that. But then we monitor this page, right? So if you post something here, you will, yeah. And I think I made a post here just requesting that people please add their affiliation when they are signing up, like something like this, right? Like here he's adding his affiliation. And I think the way you do that is you do that on your profile. Like if you go to his profile, you will see that on his profile, when he's editing his profile, he's stating where he's from. Maybe I should go to mine. So when you sign up on Zindi, you should be able to access your profile by clicking on your avatar or your picture. So I can click on mine. And when you click on it, there is a pen here. You can use it to edit. Yeah, you can use it to edit your profile.
So you can add something. You can add some information there, and you can also edit. Yeah, I mean, you can add something about yourself, some information there. And of course, if you want to, for, I mean, for more editing, you can click on edit profile. And when you click on edit profile, you can add extra information about yourself and things like this. Right. And one cool thing with this is that when you edit, if you actually edit your profile well, you can actually use it to generate a CV, right? Like if you click on generate CV, it will actually generate a CV for you. You see, right? So it generates a CV for you, and you can actually download this. So that's actually cool. So if you enter all the information there, you should be able to generate a CV and all of that. Okay. Yeah. So that's something you can do when you're on the when you're I mean when you sign on Zindi. Okay. So I mean when during the challenge you will be able to see your score here, right? So when you make a submission, maybe I can show. Let me show you let me show you a challenge that is currently running, and just so that we can have an idea of what I'm talking about. So there's this challenge that is currently running, started last week. So if I go to the challenge, if I go to the data page, we should be able to see the data, right? Because obviously the challenge has already started, so the data is actually available, and you can see it there. So these are the files that are used here. So you will also have something like this on the data page of the hackathon when it actually starts. And you will have to download these files and you will use them for your model building or training. And sometimes there's a starter notebook, and the starter notebook is just to get started and make a submission. And you also have a sample submission file. Now the sample submission file shows you the structure of the submission file, right? What is expected. For example, in your case, it is 2 column, and the column should be named the way they should have the same heading as in the sample submission file, and obviously the IDs should be the same. Those ID corresponds to the ID in the test set, and those are and that's what you're making prediction for. So when you work on Zindi, you can submit. Your submission file is usually a CSV file, right? Something like this. So you click on submit, and when you click on submit, you should be able to then upload a file from your computer and submit, and you can add a comment. And of course, you see here, for example, that in the case of in this particular competition, they can make up to 10 submissions per day for a total of 100 submissions. Right. And one thing is you can form teams. You can decide to work in teams. Usually the maximum size for a team is 4 in this case. So you can form teams, you can work in teams with your friends. You don't have to work alone. That's up to you. And now in order to form a teams, you need to know the username of your friend or of the people with whom you want to form a team. For example, here, if you want to form a team with Shiwai, then you have to invite him, right? And of course, he will have to accept your invite, something like that. I mean, first of all, no, well, you can give your team a name.
whatever name you want, the best team, blah, blah, blah. You create it. And then when you create it, you then have the option of inviting people to join your team. And they have the latitude of accepting or declining your invitation. They don't have to. So yeah, so that's basically the idea. Like here, for example, you see that we have the public score. So there's a public score and a private score. Now the public score is based on 30% of the data set, of the test set. Of course, when you make prediction, you're making prediction for all the test set. But then the way it's being shown on Zindi right now is when the competition is running, what you see on the public leaderboard is your public score, right? You see your public score, but then at the end of the competition, when the competition ends, the private score will be revealed. And the private score is based on 70% of the test set. So it's like you submit your prediction, but then 30% of those predictions are used for your public score, and 70% are used for your private score. And the private score remains hidden during the competition. It's only revealed at the end. So obviously, this is done on purpose, right? The idea is to make sure that whatever model you're building is generalizable, that you're not just optimizing the public score to get on top of the leaderboard, because sometimes you will see that whoever is on top of the leaderboard in terms of public score is not necessarily on top of the leaderboard in terms of private score. So the final sorting or the final ranking is actually based on the private score. Right, so this just gives you an indication of how well you're doing during the competition. So ideally at the end, you want to have, you want your public score and your private score to be, producing the same ranking. Yeah, so, okay. What else? Yeah. And of course, right now you can see the submit button here because the competition is not yet open. So when the competition will start on the 18th, you will be able to see that submit button. Right. So it closed because it's a hackathon, it's just a one-day event. In this case, we have something this competition will run for, almost 2 months. So yeah, so that's different. But here it's a one-day event, so it closes on the same day and the reveal happens on the same day. So the reveal is when the private leaderboard is revealed, and we can then see who the provisional winners are. And we then have to go through the code review process just to actually verify that those are actually winners. So I think that's basically it. Yeah, and of course the hackathon is completely remote online, so you will just have to, on the day of the hackathon, please just make sure you join you join that event, right? There is the Luma link. I can actually share it here. Please just make sure that you actually join the event so that you can actually add it to your calendar so that you don't forget the time, right? So you can join the event and you add it to your Google Calendar, and you'll get a reminder. You'll get a notification when it's time to start, and you just connect online, and that's it. So everything will be online. Okay. Okay, I think that's briefly it about the hack. I don't know if there's any question. Is there anything that wasn't clear? Please don't hesitate to let me know if you have any question about what I just presented on.
Oh yeah, I see. So can we use Jupyter Notebook or is it? Well, it's up to you, right? You're free to use Jupyter Notebook, Colab, any environment you see fit in. But then the idea is that at the end, what you submit what you submit on Zindi during the competition is a CSV file with your prediction. But then if you are actually if you are a potential winner, you will then be requested to submit your code for review. Okay. So it can be Jupyter Notebook, it can be Colab, any environment you're happy working in. Yeah. So that's really up to you. Will you provide a starter notebook? Yes, there will be a starter notebook. Any other question? Oh, Oui, for the price. For please. the price, we have to be in Cameroon, right? Oh, yeah. Winner will be expected to demonstrate proof of residence and nationality. Yeah, so the assumption is that you have to be in Cameroon. Okay. Is there any other question? Okay, yeah, I think there's a question. Oh, yeah, I think I've already answered that question. I think there's somebody that wanted to speak. Yes, yes. Je voulais juste ajouter une précision que tu es bilingue pour ceux qui avaient des questions et qui voulaient poser en français. Ah oui, oui, je suis bilingue, donc vous pouvez me Oui. poser la question en français si vous voulez. Voilà. Bon, moi, ce que Ok. je voulais savoir, c'était plus pour les scopes privés. Ça sera révélé à 18 h le soir ou bien ça sera directement un seul scope. Oh oui, oui, en fait, le score privé sera révélé parce que là, le hackathon finit autour de 19 heures. Quand le hackathon finit, submission close, right? Vous avez 15 minutes pour choisir vos... Parce que, en fait, pendant la compétition, vous pouvez faire plusieurs soumissions. Et à la fin de la compétition, vous pouvez choisir, vous avez le choix, vous pouvez choisir deux de vos meilleures soumissions qui vont être examinées. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens. Tout à l'heure, quand j'étais ici, je vous ai montré, vous voyez par exemple ici le nombre total de soumissions qui peut être fait, c'est 100. Dans notre cas, on a aussi un nombre similaire de soumissions. Attendez que je regarde. Ouais, le nombre maximal de soumissions qui peut être fait, c'est 100. Dans la fin de la compétition, quand la compétition s'arrête à 18 heures, bon, chez moi, ça montre 19 heures parce que je suis en Afrique du Sud. Donc, chez vous, ça va montrer 18 heures. Quand la compétition s'arrête, vous pouvez choisir deux de vos meilleures soumissions. Donc, il y a 15 minutes pour faire. Quand la compétition finit à 18 heures, vous avez 15 minutes pour choisir pour sélectionner les soumissions que vous voulez qu'on examine. Et à 18h30, c'est-à-dire 15 minutes plus tard, euh, les scores privés vont être révélés. OK? Les scores privés sont révélés. On peut voir à partir des scores privés, en fait, gagnants. Quand on a la liste des potentiels gagnants, ils vont automatiquement recevoir un email les invitant à soumettre leur code, à soumettre leur code. Donc, ils vont soumettre leur code va être examiné leur code va être examiné pour la qualité, la reproducibilité et tout. Et après ça, on pourra faire une annonce officielle de qui sont les gagnants. OK, j'espère que c'est clair. OK, good. Do we submit notebook along with CSV? No. During the competition, what you do is you submit the CSV file.
But then at the end of the competition, if you are in the top 10, if you are in the top 10 on the leaderboard, there will be an automatic email. You will receive an automatic email inviting you to submit your code for review. Then that's when you can submit your notebook, right? That's when you can submit your notebook for review. And please take some time to read the instruction here. There are some instructions on how to how to prep your notebook for review. Oh, il y a une coquille ici. Do I have to change this? That's not true. Okay. Okay, yeah, so please just take some time to read through the rules. Yeah, but then that's it. Okay, est-ce qu'il y a une autre question? Oh, bonne question. Sur quoi se base-t-on pour évaluer les scores privés au sein d'une même équipe, s'il vous plaît? Bon, là, je ne comprends pas la question. Si vous travaillez en équipe, si vous formez une équipe, vous allez soumettre comme une équipe. Je ne sais pas si je me fais entendre. Donc, du moment où vous formez une équipe, vous ne travaillez plus de manière séparée. Si vous formez une équipe, vous pouvez faire la soumission. Vous allez soumettre pour votre équipe et vous aurez et vous aurez droit au même nombre de soumissions que ceux qui travaillent de manière séparée. Ce qui veut dire que avant de former l'équipe, si vous travaillez de manière individuelle pendant un certain temps et après vous décidez de former une équipe, le nombre total de soumissions que vous pouvez faire est toujours de 100. Ce qui fait que il faudra soustraire le nombre de soumissions que vous avez déjà fait pour savoir le nombre de soumissions restantes. Donc, en tant qu'équipe, vous ne soumettez pas de manière individuelle, mais vous soumettez pour votre équipe. Du moment où vous formez une équipe, vous n'apparaissez plus dans la table comme des individus séparés, mais vous apparaissez comme une équipe. OK. OK, any other question? Bon, oui, j'avais plusieurs questions qui revenaient de ma communauté. OK, Donc, vas-y. ok, donc il y a déjà comment va se remettre les prix. Ça sera en présentiel ou bien directement en ligne. Et également, On, bon, généralement, les prix, avant quand on avait les... Bon, cette fois-ci, malheureusement, il n'y a pas d'événement physique. Ben, généralement, l'idéal, c'est souvent d'organiser le hackathon en collaboration avec une éducation, avec une université ou une institution partenaire où les gens peuvent être dans une salle physique. Et généralement, quand c'est le cas, il y a souvent des gadgets, des prix euh, qui sont remis sur place. Mais en ce qui concerne les prix monétaires, c'est généralement remis après vérification et tout. Donc, ça va pas être directement à la fin du hackathon. Parce qu'après, comme j'ai dit, il y a une période. À la fin, on peut avoir la liste des potentiels gagnants. Mais il va falloir qu'on examine les codes pour s'assurer qu'on a les gagnants et finaliser la liste des gagnants. Et après, et quand tout cela est fait, les gagnants vont recevoir, en fait, ils vont recevoir des emails les invitant à soumettre les informations telles que en fait, carte, preuve d'identité, euh, numéro de compte bancaire, les informations qui vont permettre qu'on puisse leur acheminer leur prix. Donc, c'est ce qui se passe d'habitude. ah, ok, tout à fait. Ok, merci. Bien que je m'attendais quand même à une remise de prix comme ça se faisait avant, avec
les organisateurs, les partenaires et Oui, l'équipe organisation qui est oui, derrière. généralement c'est le cas, mais vu que c'est un événement, cette fois l'événement est complètement virtuel, donc c'est pratiquement impossible de... Parce que si on avait eu un événement, généralement ce qui se passe, c'est que l'événement est virtuel, mais il y a aussi une représentation physique. Par exemple, des participants qui sont dans une salle, dans une université où ils peuvent avoir droit à un déjeuner pendant la compétition et avoir droit à et recevoir des prix à la fin de l'événement, certains prix. Mais cette fois-ci, je pense que ça ne va pas être le cas, puisque tout est virtuel. Du coup, OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, il y a d'autres questions dans le chat en attendant. OK, je vais un peu regarder. Hmm. Va-t-on ajouter un rythme au notebook? Ben, de toute façon, votre notebook doit être reproducible. Il faut faire un notebook qui soit compréhensif, c'est-à-dire pour faciliter l'examination ou le review de votre notebook. Essayez d'organiser ça de façon bien structurée, de telle sorte que la revue puisse être facile. Je pense que c'est tout ce que je vais dire. Et généralement, il y a, oui, un rythme, c'est bien parce que généralement, il y a aussi, si vous regardez les règles, généralement, il faut associer une petite documentation, c'est-à-dire vous pouvez avoir un rythme. En plus de votre notebook, vous pouvez avoir un rythme qui décrit, qui décrit de manière brève comment est-ce que votre modèle fonctionne, comment est-ce que vous l'avez conçu, les différentes étapes et comment est-ce qu'il faut exécuter votre code. S'il y a un requirement file, tout ça doit être bien précis, bien précisé. OK. Euh, les scopes privés ne seront dévoilés qu'à 18. OK. Comme je disais, le scope privé va être dévoilé à 18h30. La compétition s'arrête à 18h. Maintenant, de 18h à 18h15, vous avez le temps de choisir parmi vos soumissions lesquelles vous voulez qu'on examine. Et vous pouvez faire deux choix. OK? Donc, de 18h à 18h15, c'est le temps que vous avez pour sélectionner vos soumissions. Et maintenant, le score privé est révélé à 18h30. OK? Non, la compétition est ouverte à tout le monde. Je pense que elle est accessible aux débutants. Je pense pas que donc c'est ouvert à tous. En fait, si vous avez à faire, je sais pas, apprentissage, superviser, prédiction, c'est... OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je pense s'il n'y a pas d'autres questions, j'aperçois Florence qui est dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais lui passer la parole. So Florence is from Yango, and yeah, I see her in the chat. So if there is no other question, I will give her the floor. So maybe she can say some word. All right. Thank you, Joel. Thank you for that presentation. And it's lovely to meet you all. Thank you for signing up for this year's hackathon in Cameroon. My name is Florence Mlenga, and I am from Yango. I am the Corporate Social Responsibility Manager for Yango in different African markets. So Yango is doing many things with regards to CSR. We are supporting students in university through a scholarship opportunity called Yango Fellowship. You should Google it to
to learn more about it so that you can apply for it in the future. We also support other initiatives. In Cameroon, we had sponsored an initiative called Lead Me Initiative. And with regards to the Zindi hackathon, we've been able to do this type of hackathon in multiple countries in Africa, and the previous country that we did this in was should be either Mozambique or Ghana, between the two. But yeah, we've been able to do this in Zambia, in Ghana, in Angola, in Mozambique. So it's been such an exciting initiative, honestly, and I encourage you all to participate, because sometimes even when you feel like you might not be the winner, you actually end up being the winner, because we usually reward effort as well. In as much as you might not be at the top of the list or the best in the competition, but effort and participation is also rewarded to some extent when you put your heart and your mind into it. So participate. It's better to participate and know how these hackathons are done, so that next time if you don't make it, you could make it to even like the next hackathon, because Zindi is always doing these hackathons. So don't be discouraged. Participate, put your heart into it. This particular competition also opens doors and opportunities for you in other fields of your life, because sometimes when you put this on your CV as well, it tends to open more doors and more opportunities for you in the workspace. So don't look at it as a just once-off competition where you just win cash prizes. Look at it as an investment in the future, because as we know, all of us in here in Africa, we know that employment is something that is becoming very scarce in Africa. And if you want to be like at the best of your best, you need to really participate in things like this. But then it doesn't mean that this is only for those who want to be employed. This is also for people who want to be entrepreneurs, because at the end of the day, as an entrepreneur, you need to be very good with your data analysis. And this competition allows you to be analytical and to be able to just like plan things to that level. So yeah, that's it from my end. I wish you all the best. We have a team from Yango from the Cameroon office. I'm sure they're excited about this as well, and I'm sure the winners of this competition will get to meet the team on the ground. But all we can just wish you is all the best. Have fun with it, and yeah, looking forward to the reviews on social media, LinkedIn. Feel free to tag Zindi, tag Yango, just tag wherever you can. But all the best. Thank you so much, Joel. Okay, thank you very much, Florence. Yeah. Great. I don't know if do you have any other question? I think in French. En fait, je Bien. demandais juste s'il y a encore des questions. Oui, Joël, il y a une question encore qui revient très souvent par rapport au prix, Ok. notamment. Donc, pour ce qui est des équipes, si c'est que quelqu'un est étudiant et qui fait équipe avec un professionnel, comment sera reparti les prix et qui sortent notamment dans le top? En fait, quand vous formez déjà une équipe, la répartition du prix, c'est entre vous, non? En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes, par exemple, ici, à supposer que vous, vous formez une équipe à deux, par exemple, et dans ce cas, votre prix est de 700 dollars. Ce qui veut dire que, ce qui signifie qu'on vous remet les 700 dollars et c'est à vous de voir. Et maintenant, c'est entre vous. Donc, si vous êtes Non, en fait, quatre, je suppose que vous gagnez 700 dollars et peut-être vous décidez de vous partager ça de façon équitable. Je sais pas. Donc, en fait, généralement, le prix est payé dans un seul compte bancaire. Donc, si vous êtes dans une équipe, il va bien falloir qu'il y ait un compte dans lequel on paye le prix. Et maintenant, les membres de l'équipe doivent s'entendre et, en fait, vous devez vous faire confiance mutuellement, vous vous entendez et vous partagez le prix.
Je sais pas si je réponds à Oui, ta question. bon, en fait, là-bas, c'était clair. Je parlais plus pour les prix spéciaux pour les étudiants, sachant que ça distingue, là, c'est pour distinguer les étudiants des professionnels. Oh, ok. Dans ce cas, l'idéal serait de, en fait, si vous êtes, ouais, je comprends. Si c'est que vous êtes, si c'est que vous êtes dans une équipe formée seulement d'étudiants, bien évidemment, vous pouvez gagner les prix. Vous ne pouvez pas gagner deux prix à la fois. Je sais pas si ce que je dis fait sens. Donc, si, même si vous êtes étudiant et que vous gagnez le premier prix, vous avez le premier prix. On ne va pas dire que non, vous êtes étudiant et on vous donne un prix moindre. Du moment où vous êtes, du moment, les trois premiers prix sont basés uniquement sur la méritocratie, like top ranking, mais les autres prix, c'est juste au cas où il y a les étudiants dans le top 10, mais qui ne sont pas nécessairement les trois premiers. Mais du moment où vous êtes les trois premiers, même si vous êtes étudiant, vous avez droit aux trois premiers prix d'en haut. Ok, good, good, Est-ce que ça ça fait répond à sens. ta question? Oui, oui, c'est bon, ça va bon. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Uh, well, somebody was saying in French. Oh, la présentation de Florence en français. Bon, pour ce résumé, en fait, je pense que Florence vous a juste, elle vous encourage à participer, à donner le meilleur de vous-même, à ne pas voir ça comme this is not a once off, right? C'est même pas une affaire d'une seule fois. Donc, du coup, même si vous ne gagnez pas de prix, c'est un apprentissage. Et vous pouvez aussi participer à d'autres compétitions sur Zindi. Ce qui fait que c'est une compétition qui vous apporte beaucoup parce que ça vous permet de tester vos connaissances et ce sont des choses que vous pouvez ajouter à vos CV. Et pendant la compétition, n'hésitez pas de prendre, en fait, vous pouvez poster sur vos différents réseaux sociaux, LinkedIn, whatever. Vous pouvez nous taguer Zindi, taguer Yango. Et ceux qui sont au Cameroun, ceux qui vont gagner auront certainement l'occasion de rencontrer l'équipe de Yango sur place. Donc, beaucoup de chance. Et, et en fait, la compétition est accessible à tous, donc ne soyez pas découragés. Et je veux aussi dire il y a plusieurs autres compétitions qui sont présentement en ligne sur Zindi. Donc, you're welcome to try your luck at any of these. Il y a plusieurs compétitions qui sont présentement ouvertes. En plus de celle pour laquelle on est là, il y a d'autres compétitions où vous pouvez gagner. Donc, il y a plusieurs compétitions qui sont présentement disponibles. Donc, vous êtes, yeah, bonne chance à tous. OK, Voilà, please, je voulais dire un mot de plus. Désolé. oui, ouais, vas-y. Ok, bon, en fait, c'était pour aussi encourager ceux qui sont là pour participer notamment aux challenges qui sont sur Zindi et tout. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis ambassadeur à Polytechnique et j'ai fait venir plusieurs membres de la communauté. Maintenant, il y a certains challenges qui étaient intéressants sur la plateforme, mais qui étaient fermés et réservés à l'IAC pour le challenge de la côte Est, je crois Ouais, bien. ouais, Voilà, donc ce que je voulais faire mais prochainement, c'était plutôt de faire un cloning et puis partager les challenges les plus intéressants. Bon, sous forme d'hackathon toujours. Donc, je pense qu'on va en OK. discuter de ça peut-être après. Oui, on peut en discuter. Tu peux aussi copier Delilah, qui est, euh, qui est notre community ambassador dans l'email et elle sera comment coordonner tout ça. Oui, tout à fait, j'avais même déjà lancé. Je crois que, bon, peut-être que tu ne te souviens pas juste de moi. Oui, Donc, oui, je pense, j'ai reçu ton mail. Ouais. voilà. OK.
Ok, je pense que c'est tout. S'il n'y a plus d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce soir et merci pour votre participation. Thank you very much for your time and for your participation and see you on Saturday for the hackathon. I mean, not this Saturday, right? It's next Saturday, 18th of April. And of course, in the meantime, you can join the hackathon page on Zindi. You can join the challenge page on Zindi. You can post question in the chat. If you have any question, you can post it in the chat there. Let me just share so that's the hackathon page, and you'll find all the information there, and you can join. Okay. Thank you very much. Enjoy the rest of your evening. Okay. Bye-bye. I'll stop the recording now. Okay, thank